শোন রেডি এবার না 1 মিনিটের ভিতরে গোল খাবে রিয়াল in this second half. Where will this game take us next in this second half? Closing stages in particular of that first period were absolutely wonderful. Second period, early free kicks around Madrid, the foul by ফুলেট টুকা করছে আরে ফুলেট টুকা করছে So he's faced that today and he's got the running of him, he's got the pace on him, so interesting. I think it's kept in here by Vinicius Junior. In the box goes on the outside. Vinicius, he's looking in the mood, isn't he? আজকে যদি লামিন কোনো স্টোরি দিছে না লামিন ইয়ামাল কোনো স্টোরি দিছে না ইনস্টাগ্রামে যদি দিত আরে বিনি গোলটা দিয়া লামিন লেভেলের এটা ডাক্তারকে ফেলে এ হেডার বলে বডি ঢেকে বল দা হের কাছে বল কি হের কাছে বল তার কাছে সে দিতে পারছে কার কাছে আসেন না বলের কাছে আছে পাশে যাইতেছে ভাই ডাক্তার দিছে বলে ইয়া কাছে আইতে Towards the near post. That will be a goal kick to Barcelona. আজকে তো যেই হোক কোন এক দল তো জিতবো কারণ এটা ফাইনাল 30 মিনিট খেলা হইতো নাকি মাথা ভাইডে হেল দে মাথা ভাইডে হেল দে মাথা ভাইডে হেল দে ভদ্রতা শিখতে জাপানে ওরা প্লেয়ার ভদ্রতা হেলে ভাই ক্রিকেট দেখতে হইতো ফুটবলে কিসের ভদ্রতা দেখো না তোর ভাই মনে মনে কি দেখতেছিস They just about got enough back in the end there. Real Madrid, but goodness me, they were stretched. Foul on Chouameni. Yeah, they were. The ball away, but my word, he reacts in a way. He gets back. He's thinking, oh no, there's a chance. He'll be coming off me. My possession that I gave away, but he gets back in and makes a really, really vital tackle. দেখেন কত কত বলছে বডি ট্যাকল লাগতে বড় পড়ে গেছে ওর শোন বের মতো অভিনয় করে রে তুই সব মেটি বডি ট্যাকল হইছে বড় পড়ে গেছে এই নে বন্ডের পিছনে দাই করে দাও সিরিয়াল করে পিছনে বলে বলে বলবে মন্ত্র তন্ত্র জাহাজ সব এই সব কথা দেখো বল এই এবার হচ্ছে এই গোল এই Lewandowski with the header. Lewandowski bola gere আরে বল খেলা এক হেড বল কোন না একবার যে বিস্কুট গুলো সুস্কা পেনাল্টি দিবে বেস্ট পেনাল্টি দিবে দিস দেড়া বলো Frankie de Jong. মুই বাদি মোবাইল অফ কর Lamine Yamal gets it back again. Referee allows them to কিরে কিশোর রেফারি কি করছে রেফারি তোরা আবেদন করছিস শোন আরে ভাই খেলা নিয়মটা দেখ তুই রেফারি তুমি ভালো লাগে শোন খেলা নিয়মটা দেখ বলটা খারাপ আছে ওই শোন অনলি ফাউল দিত দেখ আলা ফুট দেখ অনলি ফাউল দিত খেলা নিয়ম দেখ রেফারি কি করছে খেলার তেলা ফাউল দিত তোরা কেন বললি কেন ফাউল দিত কারণ বলা না তো আছে আমারও তো মনে হচ্ছে কি কাম করতে দিতেছ ফাউল দেখা না দেখ কি কামনা করছ তুমি কামনা দেখো এখন তো আমি অ্যাডভান্স পাইতেছি আমাকে আরো ফাউল দিই অ্যাডভান্স না পেলে ফাউল দিই ওই তোর কারণে আসি অ্যাডভান্স না পাইলে তাহলে ফাউল দিই তুই আমার কথা বলছ পল্লা বেমাদা সুস্তাবে কাউন্টার মত করতেছ তোর কারণে গোল দিয়েছে এবার ওই পড়া দোয়া দূর কর Take the ball with him there, Vinicius Junior. Yeah, I think এবার আমরা কুরআন তেলাওয়াত আর আমাদের আছে টেনশন Clever play. কোথায় কইছে বেলিংহাম জায়গার গোল জায়গার করে ঠিক আছে যেন ফাউল করলে কাম হইবে না করে আরে কাম করলে কাম করছে
কিছে ফাউল তো করছে বেটা একটা খেলা এটা করছে ওদের প্লেয়ারকে আবার ফাউল খেলে ফাউল করছে They do with অনেক জায়গায় তো ফাউল করতে হয় কারণ কি ফাউল খেলা ফাউল করা এটা আলাদা I think of the player who inside the wall. ভাই It's interesting. I think that the actual fans Rafinha shot you. they've tracked it back to the line, which suits Rafinha. Because to get it up and down when you're too রাফিনা দিলে ডর আছে রেডি গোল একদম গোল Rafinha. বলা নাকি এই যে আর আমাদের নেট চালায় লেগে গেছে গা कोई नहीं चलो क्यों तुम्ही मध्ये की सेक दो ना कोणचं अरे मैं की चेक दो मैं पाता कौन- चेक देना तू ना कोणा ना sometimes it can be too close. I mean, you know, that's not about power when it's from there, and you can see he's tried to. Well, great picture of the wall there, jumping. আজি দেখছো That's এই অল ফর জন্য বেশি করে right, get down, and that's the slight problem you have when it's too close. 11 জন দেখতে পারি ভাই এটা জানা আছে নি এটা কোথায় Just a game that constantly feels on the edge, doesn't it? You wonder সাইড that its players who are currently on the bench who could be deciding this. Remember, we get 90 minutes. If they're level after 90 minutes, it goes to penalties. There's still plenty of time for us to find a winner in the 90. Yeah, I hope it's a winner. এই একটা কথা 30 মিনিট কি খেলা চলে নাকি নতুন নিয়ম করছে জানো তুমি ওই যে এটা মানে নাম বলা আচ্ছা অনেক দর একটা কইলা কিন্তু খেলার একটা না দেখতে যাই আমরা যদি অনেক বিনি তুমি বসে যাও লুইয়া পেনাল্টি এমবাপ্পে নেমে যায় যদি কারণ তোমরা হলে ডিসিশন The game actually deserves to be won. এটা দাবি You know, by আর বিনি একটা ছাতা সিটি করবো বিনি বাড়ি দিতে পারে অফসাইড Get there to get Vinicius on the ball. Kubasi in front of it. Vinicius to Rodrigo. রুজিগর খেলা হইতাছে না Vinicius রুজিগর পড়া here লেখা again. বসাই ফেলতে পারে And রুজিগর look at that one here. ঠিকঠাক আছে সেরা বিনি আজকে আগুন every বিনি বার্সার বিরুদ্ধে আগুন left hand side for Real Madrid. They've hardly been down the right hand side, have they? রুজিগর বসাই Give the ball to Vinicius. রুজিগর And then বসাই they have to get a covering man on him. He comes inside here. ওনা নাকি একটা ফরওয়ার্ড উড়ে শেষ তোমার ফরওয়ার্ড না Man on the ওনা নাকি inside. বিনি উড়ে তো না রুটি উড়ে তো না কারা কারা Too many bodies there. He Ona, just Ona, can't whip it round in that Ona, corner. Ona. So actually ওনারে goes straight. ও মামা দিছে না দি Obviously, he gets Dice na, an easy estás? save for the keeper, but, কি করবি কো no, it's get the Kau ball কি out করবি? to him at the moment. দিছে বলতে প্রথম যে এভাবে আপিল করা মানে কি দিছে এটা আপিল করে বের করছে না লাখ লাখ কইতাছে ঠিক আছে Vinicius at times tonight. এই রুজিগর Back to 100 টাকা দিয়ে দে At 10 minutes of this second half, Rodrigo with the ball over. এ কাউন্টার দিছ না রে ভাই তাতে কোথায় Played by Joan Garcia. বার্সার গোলকিপার সেই গোলকিপার ও কামাল দিয়া Massive foul. ফাউল দেখছো না দেখছো কই দে দেখছো না এই হলুদ কার্ড দিয়ে দিছে কারে আরে ভাই এটা তোমাদের রেফারি ভাই Asensio. তোমাদের রেফারি Challenge. ইলো কার্ড কাট দিছে Looking for the Real Madrid. কাউন্টার হয়েছিল নাকি দেখ কোটিরে লাহাউল কার্ড দিতেছে কি রে ভাই আচ্ছা এ লাস্ট ম্যাচ দেখছো তুই তোরা কেউ ইয়ার সাথে রিয়ালের এই যে ম্যাচ রেফারি আছিল লাস্ট ম্যাচ দেখছো কেউ তিনটারে দিছে লাল কার্ড একটা ফাউল আছে না সেটি ফাউল হইছে ঠিক আছে কয়টারে হলুদ কার্ড একটা দিছে দিছে একটা দিছে রে ভাই দুইটা দিছে এটা দিছে এই দেখে ডাক্তার ওই দিছে করে মারছরে অন কষ্ট যে আমাদের শুনছো তো হেচ্ছা এ তো লাস্ট যেই রিয়ালের খেলা হইছে ইয়ার সাথে ম্যানচেস্টার সাথে সিটির সাথে এই দেখো 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 এই তো পায় এটা হলুদ কাট না বল আরে বেটা হলুদ কার্ড দিছে ঠিক আছে আমরা তো দুইটা দেখছো দেখছো না দেখছো না বেশি বুঝো তো বেশি জুম করে দেখ On Saturday, 4:30, we start on TNT Yeah, Sports like, তিনটারে হলুদ 1 কার্ড onto the দিছে City ground. Nottingham Forest again, title chasing Arsenal, of course. Forest battling the drop. Big game now in Nottingham. Saturday, 4:30 on TNT Sports and Discovery Plus. একটা লাল কার্ড দিব দিয়েছি রিয়ালের সুপার সিটি কারণ এর Bellingham. একটা ইতিহাস হইলো লাল কার্ড
Barcelona are falling for this, you know, Barcelona. There's a little foul here. Bellingham does really well. এ ওই আছে জার্সি ধরে টাইলে রেখে দে আরে আমি তো বিনির জার্সি ধরে টাইলে রেখে দিছি They're losing their concentration on how good they are as a football team, and everything they're asking for booking, they're asking for why it's a foul and asking for foul when it's not a foul. Just taking their eye off the ball. কি হইলে প্লেয়ার তোরা হনো পর্যন্ত রেফারি রে চিনতে পারলি না আফসোস রেফারি রে চিনতে পারলি না ওই চিন্তা এরা চিনে না এমন কোনো লোক না তোরা বাচ্চা সব কেন The signal from Rodrigo. কর His ball towards the edge of the box. তিনটা হলুদ কার্ড দিয়েছে Valverde nicely done to House. Couldn't control it. Was Real Madrid playing catch-up in La Liga, despite having a 5-point lead over Barca earlier on in the season. যেগুলো হলুদ কার্ড গেছে না Into a এই একটা বয় deficit. They dropped 9 points across November and December. Barca are actually 11 points better off in the league now than they were at this stage last season. কোনো কথা কো না They went কিছু on না to win the title. দেখ রামিলে আজকে কি করে That's another শুরুতে বড় হয়ে গেছে kick given away. এটা গেম নিয়ে কিন্তু Lovely little bit of Oh. skill there. খেলা দেখছো Beautiful. ও অসাধারণ Doesn't actually get hold of the ball, does he? He's in a good position. He's in the box Eh. on his own. তার 90 মিনিটের মধ্যে খেলা শেষ হয়ে যায় ঘুম ধরছে A lot of fouls, a lot of free kicks, stop start. Rodrigo to try again. House one of several forward. The goalkeeper's come a long way. He wasn't convincing. And still misses. এ Goalkeeper কাউন্টার দিতে রে ভাই Garcia retreats. That's a really good ball. And this is Rafinha. এ এদিকে তো ক্লিয়ার নাই ক্লিয়ার নাই And he was looking for Lamine Ali. Nothing really in the way of রে options. গোল কিটা করে গেছে I think he had to wait actually to try. আচ্ছা ল্যাপটপের মনিটরে কি হইলো সাদা ওটা কি টানতেছে হ্যাঁ ওটা বল মনে হইতেছে না না It's an unusual move. মাউসটা ওই সাদা ইয়েটা So sprung out because they normally keep মাঝখানে সাইডে দেখো Vinicius Junior. oh, Lovely oh, back heel. Rodrigo. হইতো না গোল হইতো না আন্দাজ And still Rodrigo. Vinicius Junior. And Rodrigo. একটু শট দিতে পাঁচটা হইতো না এই সাইডে ফাঁকা এই সাইডে না না এই সাইডে দুন জানা তোর যে বল সাইড থাকে এই পাশ থেকে পাশে দুন জানা দিলে দেখো আউট হয়ে গেছে না আউট হয়ে গেছে I think somebody on that right hand side has got to protect the full. এই ব্রাউজটা টান দাও এটা আত্মা কি পাস করবে না Because everything's Wow. going down that way. Whether that's a foul or not, the referee played on. He wasn't given a foul, but you've got to find that রাজি তোমাও track it back. Someone's মাউসে থাকে দেখে মনে করছে ওটাই বল it's a midfield play for Barca because they just এখন বল আর মাউসের চিহ্ন সেম হলুদ কার্ড দিয়ে পুরো মনোবল না come from that area. এ ঘুম ধরে আমি গেলাম গা Kubasi. Shukunda. তিনটা হলুদ কার্ড দেখেন লালু মার লালু তো ভাই লাগে পুরো এরে দুইটা থাপড়ানো দরকার এর আগে তিনটা লাল কার্ড দিছে ম্যাডাম We'll start to see তিনটা লাল কার্ড দিলা লাল কার্ড coaches show their hand in terms No, of but changes really, and the effect they may or may not have. It's going to be fascinating. Movement here from Rafinha. He's got options in the box. He was cut out by Camavinga. Camavinga at the expense of the corner. Yeah, the build-up was first time. এমনি তো ভালো ড্রিবলিং পারে Where কামাল they've come and they've got some real good possession, Barca, and they end up getting a corner and opening up, but the tackle there. কো এটা 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 আছে কো 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 ট্যাকিং করছে এ ইয়া এক শট দিছে ব্যথা পাইছে শট দিছে হ্যাঁ Lamine Hey, good. the ball in for ও মাই গড কি সেভটা দিছে একটা pushed away by এরা দে টান দে Vinicius. And look এ at the শালা run of দাও এ পাস পাস Hey. Inside where maybe Valverde was the pass. What's the pass, Adam? Should have Attack করে made লেগেছে। it. He's quick as well, Valverde. এই পাঁচটা দিয়ে দিতে মানে রুদ্রিগো আছেন না বেশ রুদ্রিগো আছেন Change is coming. না বালবার দিয়েছেন দি দৌড়টা দিছে Looks like Torres and Olmo are going to be coming on. গোলি দেখছো তুমি আরো আগে কি গোল দিয়েছে বালবার দেখ শট Pedri. কি বাড়াই যাচ্ছে না এবার তো Rafinha. ইয়া ছিল আমরা ফিল্ডে একটু পাশে আমরা ফিল্ডে যেতে পারি Rafinha.
Koundé. বেলিংহামও দুমে গেছে Lamine Yamal. রুদিগার নাই Kubasi. Eric Garcia. এতগুলা প্লেয়ার উপরে বাসা Lyon. Now they move it more quickly. And Lewandowski struck one. And now it came বুঝতেছ to বাসার Pedri. কতগুলা প্লেয়ার মাদ্রিদের ডিফেন্ডার দুর্বল দিকে যতগুলা প্লেয়ার উঠে উঠতেছে বুঝছ না আর সুযোগ পাইতেছে মিড নাই তো Barcelona we saw in the first half. And now they give it away. Rodrigo. Foul by Koundé. Real Madrid. One or two of them asking for a yellow card. Yeah, professional foul. He knew exactly what he সে দিত না রে ভাই এ বার্সার রিয়াল তীব্র বিরোধী কত তীব্র বিরোধী রিয়াল because they were off and running. So Ferran Torres coming on. Olmo coming on. Fermin Lopez coming off. As we have 25 minutes to go here. The Olmo recently back from an injury, 4 goals in his last 4 Lewandowski games. বসায় He's not scored in 3 games. লেভানডস্কি তো সারা মাঠ সারা Semi-final against Athletic when he didn't score. Lewandowski comes on. But Ferran Torres coming on. Recently Ferran Torres has confident that he can become Barca's starting centre forward. Long term, well, this would be another great এলা opportunity ফুলের to টুকা prove that. আমাদের সহ্য না করা পারে Arda Güler waiting to come on for বড় ভালো করে দেখ Real Madrid. It's a touch by Valde. কি রে ভাই এটা কি করলো Valde. এটা কি করছে রে ভাই সাইজ লেগে গেছে হ্যাঁ On Van Dijk. বারবার ধরে বয়া দিছে হাই রে What a signing he's been. খেলা পারতেছে না তো কি করবো না কেন গেছে গেল Maybe a decade now. এই তো ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন না হ্যাঁ He cost from আটগুলো নামে আটগুলো ভালো খেলে নিয়ে গেছে আমাদের একটা ইয়ে করেছে Yeah, a little bit surprised with that one. I don't know what to say. Unless he's injured, No, I don't think a that- little bit of a strain or something. বারবার সারা মাঠ খেলে এর কয়ছি Very, very good. Vinicius now taking over the captaincy. Doesn't look injured, does আলবার he? সে বয় জানি দিই না দিবে না এর এর বয় দিকে গোল দিব Arda দিবে না না Güler এত বলবো comes on. Real Madrid's joint leading assist provider in Hey La there. Liga this season with 5, along with Vinicius. La Liga players average more key passes per game, so in terms of এবার creativity, গোল হলো আর they've সহজে got শুট quite হবে a না lot here. It's a good run by Camavinga, but he wasn't Oh, fouled. really? Lovely touch. দেখো এটা কি আর ওরা তিনটা হলুদ কার্ড দিয়ে বড় করে লিয়া কইলে The amount of talent and skill on this pitch is just ridiculous. বলবো বলতে গেছে কারণ একটা হলুদ কার্ড খালি লাল কার্ড Really is wonderful. You've got to give credit to একটা প্লেয়ারে হলুদ কার্ড দেওয়া মানে মনোবল back from hammering in many ways, football-wise, in the first half, but managed to get those 2 goals. But they've looked like the side that's going to get the third. An opportunity after so many opportunities down this left-hand side, one after the other. Kubasi. ইতিহারে Still as we were at half time after that frantic period in added time. Header forward by House and now Lamine Yamal was on for Rafinha. Asensio একটু শর্ট দিছে came across and it was in front of Real Madrid that he did. এই যে অন্য প্লেয়ার হলে আরে স্পিড গোটিয়া It's just that there's a lot of straight from Yamal. Beautiful play. As you just said, Adam, there's a lot of talent out on that pitch. ভাই জায়গা আমি প্রেশার চাপতেছে সরে না আছে রে আমার 11টায় আছে হ্যাঁ 10টায়
there by Rafinha, but it's so important to Hansi Flick in the way that Barcelona play. Wasn't named in the FIFA Best 11 for 2025, and Flick came out publicly and described that as a joke. The influence that he has on this Barcelona team is incredible. She was fifth in the Ballon d'Or voting. I'm not sure those individual awards mean quite as much as they do, but they do mean a lot. If you're in them, they do. Rafinha, 20 minutes to go. খালি Olmo. Lamine Yamal. He sprinkles some stardust here. Lamine Yamal to Frenkie de Jong. Koundé's a long way forward. Good chance. Rodrigo's header. Gonzalo Garcia. Vinicius hits it first time, and Bellingham looking to make the run from midfield. And if Garcia came across, frantic 20 minutes ahead of us. ডিরেক্টরে সেভ করে দিয়েছে That's another reaction. সবগুলো কোনো সিদ্ধান্ত না Straight at him. দেয়া হয়ে গেল Another one. 4 or 5 where he just had to carry them. And Yamal wasn't really in control. He was just having to get his foot on it. But dangerous again. Barca just starting to get their game going again, get possession, and change the angle of the ball like they are now. They're playing at their pace. They haven't really done that second half. Real Madrid have been the team that have controlled it really in many ways in a different way. Lamine Yamal looks to go on the outside, then came back. Found Koundé, de Jong, Koundé. Torres looked to try and work it through for Olmo. Bellingham trying to win it. Challenges flying in. Clever back heel. Ferran Torres with the ball across. Nobody there from Barcelona. Just looking to impose themselves now against Barcelona, Glenn, as you were saying. Yeah, a little bit, just trying to take control in this game. They had control of the game first half. They haven't really repeated that. There's that chance. Couldn't really open his foot out. It just reaction over the stretch. Just having to get something on it. এটা একবার সুন্দর আছে এই জন্য হাত দিলে একটু ধার ধুর দিয়ে গেলে হইতো না Mbappe continues to Mbappe. So feel the time is right for him. Could be soon. Lamine Yamal. Olmo. Nice dummy. Torres. Olmo. And Rafinha. Slam. This time, can they hold the lead? মাদ্রিদ রঙিন নিচে Next time. পাট লাগছে পাট লাগার পরে উঠার উঠছে আর কি নিচে গেল গোল কি ঠিক থাকে দুটা গোল দিচ্ছে তো হাট্টিক করবে দাঁড়া দোয়া করো হাট্টিক দেন করে ব্রাজিল তাও হাট্টিক করবো And that is 8 goals in 7 games now for Rafinha. What a match this is. Can Real Madrid come back? Again, while we have this break in play, should remind you that TNT Sports is the home of the Winter Olympics. And next week we'll bring you 98 live hours across 11 sports as the road to Milano Cortina continues.
Plenty of Brits to watch out for, Hey, including that left. এইবার চুয়ানের পছন্দের প্লেয়ার নামতেছে Can Barcelona shut the door? Can they actually keep it nice and tight, go 5 minutes without conceding? Because every time Real Madrid have bounced back straight away, the cooling break has come at a really good time for Barcelona to take the quell out of the game, to quiet it down. If they'd have continued playing, then that would have been the slight problem. That's when they were conceding to. They lost their head. So that cooling break is perfect time. So off comes House is on. His last appearance was the 19th of October. Mbappe, remember, was not expected to play any part at all in the Super Cup tournament. Flew out on Friday. Left knee sprain. 9 goals in his last 6 appearances. 29 in all competitions. Can he rescue Xabi Alonso's Real Madrid here? 3-2 down with just under a quarter of an hour to go. They've come from behind twice in this game. Can they do it thrice? Lamine Yamal. And the Barcelona looking to retain the Super Cup. No side has done that since 2011 when Guardiola was in charge of Barcelona. Thought you called it though, Clan. There was just that period in the lead up to the goal where they started to look more like the Barcelona of the first half. Yes, and you can see now that goal, they've got the mojo back again. And this is what they needed to do. I think they've learned a little bit from the first half. Keep the ball. Go nowhere. Don't make an attack. Just keep the ball for a period of time now. And that's more important than going for this for another goal at the moment. Keep the ball, quell the game, and play at their pace. Offside. Is on here. Lamine Yamal to try and place it. Offside this है कल से It was a foul. The guy saw a foul of some sort there. The man might have done something. You saw. মশা করছে Yeah, look. এখন একটা খেলা করতে ফাউল It's a difficult one. Cuts across it there. Serious, and then he goes down, and because he goes down, I think the referee is giving the free kick. আমি ফাউল করতে আসলে দিতে তিন দেরি করে Just kept in by Frenkie de Jong. The changes made by Flick have certainly given Barcelona fresh energy and momentum. I was only just saying before the goal how important Rafinha is to this team. Goodness me, he's shown it again tonight. Yeah, has a little bit of luck there, but you've got to earn that luck. He's got himself in that position again. See, he doesn't really play that wide. He's gone out of the wide position on occasions. He starts to drifts in. And he ends up in the centre forward position again. And as I say, it was a deflection. And that was the reason why the ball ends up in the back of the net. But you earn that luck, don't you? Remember, he said he didn't feel trusted by Xavi when he was in charge. Says he feels so different under Flick. Feels he suits anti-Flick's system. Talks about having more defensive responsibility. কই কই মশা তোর এই তো তোমার জন্য এদিকে গোল মেরে গেল You will do. You've got to run out of the bar. আরে কোন লাগিস না গোমলে দেখো Camavinga. এই যে কানা Ferran Torres. Hansi Flick pointed out yesterday, although they lost the La Liga game with Real Madrid this season, of course they've beaten them 4 times. কটা বদল করে দাও চারটা In charge. শোন না বদল করতে হবে
আমি বলতেছি ম্যাক্সিমাম কতজন বদল করা যায় চলে লাগা ওই মশারে ভাই আমার এখানে কামড় দিয়ে দিই পুরো খেলা খেলা শেষ Mbappe 15 মিনিট এমবাপ্পে হলো বলই পাইছে Distance of pass is not what they're looking for. They've got to get 20 yards from Mbappe and slide the ball into him. That's how they can actually penetrate this defence for Barca. And they haven't done that since he's been on the pitch. Almost. কোনটা Just over 10 minutes to go. Lamine Yamal. 10 মিনিট Oh, there's so much movement off the ball. Lamine Yamal. Just can't get it off him. আমি নেমার Still going. ও আইজন ধরে কবার থাকতো Some of the supporters that might have been arguing there. I don't know what. That was brilliant though, wasn't it? Great football, individual football. And it's a shame actually nothing come from it. He didn't tee anyone up and assist the goal or score himself because that was magical. It's mad to think really that a deflected goal could settle this match when you think of the quality of the four finishes we saw in the first half. Rodrigo মারো comes back to his feet. এমবাপ্পের মারো Look at the tenacity there of the Barcelona players. এন্ড Wasn't about any danger quickly. Validate the pressure from Arda Güler. The changes made by Marcelo, part of those made by Alonso. Yeah, definitely. Well, I don't know. And they've got people like De Jong and Pedri still on the pitch. They can keep the ball and take the tempo of the game. কি হয়ে গেছে কি এক চলতেছে কোনো কি চলতেছে না মোবাইল এটা যাচ্ছে চলতেছে কোনো ল্যাপটপে সিনেমা Vinicius দেখো না Junior. The pass from that time. ডিসকাস দেখো Lamine Yamal being pulled back by এটা Carreras. বলটার সামনে দামারি বাগা করে আনতো আমি কিন্তু বলা যাইতে না তো তিনটা প্লেয়ার দিল গিরে মারছে 5টা বদল করলো গিরে মার দিছে He's going to be having to win his first silverware. Handsomely goal. Used this week in Spain that Barca seem keen Yeah, to kind of boys. move a permanent goal at the end of the season. Lamine Yamal by Carreras. দেখি কিভাবে ফুলে দেখি এ পেন খুলে গেল Carreras fits. এমনি Well, just to confirm that. এটা হ্যান্ডও ছিল ওটা। Gerard Martin also coming on here. Barcelona now look to see this out. সবগুলো বয় গলি কি খাইতে মন চাইছে খেলা পর্যন্ত And Garcia বিনির তুলতে গেলে এই বলি এর দাবির বিনির সুলকানি আছে খেলা having a good season this week. Eric Garcia, we've seen him play in central midfield. বিনির সমস্যা Providing Frankie de Jong with competition for his place, but used in central defence tonight. সব জায়গায় সমস্যা করে Gerard এমবাপ্পে Martin in Like the Milan Santi Quinn. Scoring twice. এগুলো কি জানি Comes off. তুইটা বলে অনেক ইডিট হয়েছে কেন Got a shift by Hey, man. স্বাভাবিক চিন্তা করে ভাই এই বলছে স্বাভাবিক চিন্তা ওর মানে কি অনেক যে রাখলে ধরে দিছে উনি তো ভালো খেলতেছে The match winner. এই তো আমি অনেক Third goal, but hard work. এই কারণে কি মানে আপনি কিছু আপনি দেখতে পারেন Presses from the front. Look at Rashford now. He's fresh. আর শেষ খেলা শেষ নাকি Camavinga. নাইন নই Is ফাউল on Dani Ceballos. He's on here for Los Blancos. না এটা আমার ভালো লাগে না Can they put Barcelona under some pressure in the closing stages of the game? And such a delight to watch this. Have we seen the last of the goals? Pass from Carreras. De Jong. পুরা তিনটা দেখো আমাদের তিনটা দেখতে পুরো Pedri always seems to know the right pass. এইবার গোল এইবার গোল As well. This is Olmo. Pedri. আবার Trying to speed the game up and slow it down, Pedri. Probably not the best way. প্রেসার দেবে না Although he says he needs to get better in that respect. Rashford. De Jong. Olmo. I have to say, the game has been played in a brilliant atmosphere in এই Germany. বলটা কোনোভাবে যদি মারতে দেই ঠিক আছে এটা কনফার্ম বলে দাও আমি তো ট্যাঙ্কে গেলে
Actions between the two of them as well. এরকে গুলি থেকে এরকে গুলি Which is the main reason. Some great goals as well. But this game isn't over. Real will definitely give themselves a chance. Confirmation of that booking I told you about for Carreras. আমাদের শীত করে না গোল তো আর হইতেছে না এই না গরম ধরতেছে না চিল্লা চিল্লা না প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেল লাগলে তো রুকা Just interesting to make this So much of the lead that ওই যে তো তোর কি এটা ধরছিল এটা দিছে La Liga player of the month for the summer, Lamine Yamal. সারা ড্র সেলা ড্র Coach, is a genius. আরে জিতে গেলে গেল Played his part for Barcelona tonight. Here's কেদ্রি নেড়া উইকেট দিছে দাও ওই যে কাটলো না কেদ্রি দা করে maybe one মানে বেশ গাইতে লাগবো লাল কার্ড দিয়ে বই থাকবো Barcelona perspective, because as I said, Medina, hey. cracking run. one of the easiest decisions for এই 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 কি কেদ্রি রেডি কেদ্রি সেরা সেরা না এরা কে বিনাইস পাবি সেরা বলে পেন ধরে যদি টান দিতে এটা বেশ ভালো এটা যদি হিবের গেঞ্জি তো ধরে রাখতে আমি এমনি ধরে রাখছে এমনি ধরে আর তো গেছে এর তো তোর বেটা বরাবর এক জিনিস ইতিহাস আছে তো আজকে তো ওই দেখ পূর্বের খাসালতা সেকেন্ড সেক্সস দিত না পূর্বের তো খাসা লোক আছে একটা কারণ জন্মগত অভ্যাস আছে কারণ দিনের 7 টাইমে রেখে দেয় এর 7 টাইমে রেখে দেয় জার্সি খুবই পছন্দ রিয়ালের সাওয়াজ গেছে তো সাওয়াজ করতে পারে দে Carreras. বাকি ফুল না বাকি কি তো Volley clearance. আগে ক্র্যাক শট আস্তে আস্তে রিয়ালে শাবাশ 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 চল Still going, Marcus One. Rashford. এটা বলরা আবার কেড়ে হিট গেল একটা ধাক্কা দিলে তো 2 দিন পরে যায় when he gets Bola inside, udah zero I running. thought he was gonna- there's a little tackle there, and that's a great tackle from এটা হাত দিয়ে ছেড়ে দিও শালা তুই বসি যা ওদের তো জোর কেমন তুই হাত তোলা বাং বহুত কেমন দেখে রে রিয়ালে চুকে রেখে খাওয়া হলো ball yet, then back like এটা চলে অন্দিতে বলের খেলার মাঠে তোদের প্লেয়ার বসায় রাখি বুঝছো got the head up. They've got themselves in a position where they can slide that ball into him. Look at him. He's going again, look, running across the line. Yeah. They can't set the ball up right to make that pass. Cross it comes now to Carreras. Heavy first touch, but Dande. Lamine Yamal, Real Madrid in a hurry, naturally. তোর বিনি নাই এই জায়গাটা বিনি কত সুন্দর খেলতে পারে Mbappe's come এটা short. তো Nice volley, Rodrigo. Put out by Ese- Dion. Now maybe the pressure will come from Real Madrid in the closing stages. Alonso desperate for an equaliser. একজনে পারবি এটা সময় নষ্ট করতেছে 2 শালা minutes না left of the 90. রেফারি দে না আর 2 মিনিট আর 2 আরে মিনিট বেটা কোন দিকে ফাউল হয়েছে রে ফাউল ভাই। এই এই রিভার ওই সাইডে আমার এসে ওই আই যাই দে Spanish press ahead of this এই চলো competition. জন্মগত অভ্যাস So in their চলো words was জন্মগত অভ্যাস আছে না time এটা will be defining for his future with Real Oi, Madrid. oi, This competition. জন্মগত অভ্যাস তো Their city rivals Atletico in the semi-finals. তাও রেফারি তার এখন রেফারি কিছু করলে রেফারি একটা বাচ্চারা ধরালে যে রিয়েলে সাইডটা প্লেয়ার লাগে Wonder how this এখন performance রেফারি কিছু করলে রেফারি নাম লাগে দিদি ভাই রেফারি will be tomorrow in রেফারি তো this কি না গেল That's good. না তোদের প্লেয়ার ভালো Barcelona might seal it here with Rashford.
He's shown great pace as ওরে সেরা a period of this game. মারি কি কিরে ভাই That's a good sign. You can see that Rashford's coming on. He's got the pace. কি করতো নাও ভাই গোলটা দিয়ে দাও এটা কইতো আমরা হাত দিয়ে ঠেলতে হয়েছে বেটা, হাত দিয়ে ঠেলতে হয়েছে পিছন দিয়ে। আজ তো না এটা কোটি টাকা দিত না দেখছো এভাবে এভাবে ধাক্কা দিয়ে বডি টেকাল দেবো ধাক্কাতে। এটা পয়টা গেল সমস্যা নাই রিয়ালে খেতে বলে দেখে বাসার কাছে এলো তোর বাসা রেড কার্ড আছে জীবনে Last chance here. কারণ আমি দিয়ে দিবি ভদ্র প্লেয়ার তোর মতো অশুদ্ধ প্লেয়ার গুলো দিয়ে এক্সিস্ট করে অশুদ্ধ প্লেয়ার এক্সিস্ট করলে লাল কার্ড মানে হচ্ছে অশুদ্ধ প্লেয়ার দেখবে মামলা আমি তো আজকে খেলা বলে গেল আবার মামলা দিবে দেখি বুঝছো। Lamine Yamal. এটা ফাউল দিবি কিসের ফাউল? De Jong flew into that. The referee didn't need much thinking to আইসনা জীবনে একটা দিন না জীবনে কত সারা ভাই এর আগে একটা হলুদ কার্ড পাইছে রে ভাই চাপা বল দিয়েছে রে আমি পুরো অবাক ঈদ উল কেমনে রেড কার্ড দিতে পারছিল অবাক অবাক আমি চাওয়াসটা বলতে অবাক And then he কেমনে রেড কার্ড দিল জর্জে রিয়ালে হাসছে কারদুস রেফারি কারদুস আসল এ বার্সারে রেড কার্ড দিব আমি স্বপ্ন কল্পনা করি না স্বপ্নেও না আরে এর কিন্না গেলে বার্সারে ভাই এর কিন্না গেলে তুই বুঝছ খেলা তেলে বুঝছ কিন্না গেলে এর এলা পাগল না হইছে ভাই এলা কি বুঝছ না there it is. এ রেড কার্ড দিব বার্সারে তো Having to defend from there. ও Beautiful play from him. বাচ্চা দিলে পড়ে গেছে Does it? I mean, is it? কাতো দিলে পড়ে গেছে দেখে দেখে রে এটা একটা ইয়া দিছে The fact there that he comes out and Yeah, 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 yeah. skill there. There's a lovely bit of skill there. And he's looking up. There's the next step over. Oh, yeah, he just might high. এটা হইছে It's his second leg that comes up very high, doesn't it? When you see it in slow নৌন motion, চাপতে মনে আগে to assess. একটা তে লাল কার্ড দিছে আরে এটা পরে নামছে না। And it is, but হে বললে ইয়ার বল সিগন্যাল আছে না না হে কত নাম তো স্টার্টিং এ he went for a straight red. একবারে হলো একবারে লাল কার্ড দিছে Added time. It's clearly going to be longer than that now. But Barcelona down to 10, but 3-2 up and on the brink of winning this. নোট দিছে Can Real Madrid find a way to send us to penalties, perhaps? আমি ওপরে জীবনের প্রথম দেখতাছি একটা নু বেশি না। বারবার মেলে লাল কার্ড দিছে কত মিনিট দিছে? And defend it properly. খেলা দিতেছে শেষ আর 3 মিনিট আছে। See this game out. আর 3 মিনিট আছে জিতে আছে। আর সিলেক্টলি গন্ডের বাড়ি ঘুরে গেল The whole Ah. game's been intriguing. ওরা যন্ত্রণা না Araujo is going to come on here. এই ডিপ্রেশনে রুগী আইছে এনকে ডিপ্রেশন He's had his injury problems of late. সোহান যাও রুমে যাই কাল বাজু যা 3 মিনিটে কিছু হয় কিনা। এই সময় নষ্ট কি একটা সময় নষ্ট শুরু করছ না রে খেলা ভাই So it's Lamine Yamal who makes that to come on. এখন তো আর ইয়া না, এখন তো ডিফেন্স করা লাগবে। 3 মিনিট আছে না। And they keep Hey, bouncing look, back look, Super look, Cup victories. But that's not been done since 2011. ওই দেখ There's all sorts going on একদম on the touchline. Is there anyone on that bench that hasn't been booked? রেজিস্ট্যান্ট লেভারি রে জুস করে দেবে না রেজিস্ট্যান্ট I think enviable task to referee a match between Real Madrid and দিল Barcelona. বাল এনে একটা গোল দিলে রে এই Got booked earlier on. That's what if I recall. But somebody else is not looking on. পারস না রে গোল দেয় আরে না বড় আটকা। 1 মিনিটে 10 করে দিল We've seen the last of the goals there. This could be a little like the end of the first Out. half, where it was said it was 3 minutes added time, and it ended up being a lot more than that. ওইটা Was the ওরা টান দে রে ভাই red card for the young came as we checked. বলটা গেল একটা না গেল বাসা প্লেয়ার একটু সব Goulet's pass. তো বাসি বল ছিল আর 1 মিনিট। Goulet again. না একটু একটু গেম দা ইয়া Torres. এইটা বাড়াই কত আর 2 মিনিট দিব Alaba. Goulet. Everybody behind the ball for Barcelona. Real Madrid. সিরিয়াল দোছে একটা বলে সামনে Torres.
Really good play that by. গাদা গেছে He's gone for the আইটা return. আইটা আইটা তো সবাই চলে আসে আইটা 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 এবার আসছে লাস্টে দিয়ে আইটা যায় Whether he might head for the corner. I'm sure. ওই কি কই শট দিছে হেতরে গো ভালো ভাই রে I think বিবাদে কইতাছে জীবনের প্রথম খেলা দেখতেছে বাসা আজকে রিয়াল মাদ্রিদে পুরো ভাগাই দিবানি ভাই রে ভাই Goulet. Rodrigo. অন বলে দেব Breathless end to the game. Goulet. এটা Almost না nick it off him. Kylian Mbappe. Good ball. Goulet. There's plenty in the box. And might there be a chance? ভাই রে ভাই ভাই রে ভাই Just hits it straight out to Anderson. Oh, how calm would he have been? This is the problem. I think he gets it on the door. He's got look here. He's got loads of time. And he just ইজি শট ইজি না দিতে পারছে এমবাপ্পে উড়াইছে I'll see it. না না এই সময় শেষ না Takes it easy and now he can go to the corner. কিছু না দিব তুমি What's that there, last chance? 10 মিনিট কো Torres. What a chance. এক মিনিট লেট করতে Just felt অর্ধের ভিতরে ভাই 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 বলো দিকে টান দেব between his feet and couldn't find the angle. আন্দে Ceballos with the pass to the man who just had that chance. Heading towards the second minute There of we go. added time. এমবা প্যাকেজ না Kylian Mbappe. Can he save them? বুঝলা Now he goes into the box. দিয়া দাঁড়াল মাইস্টার কথা মনে করো বুঝছো And it's going to be a এমবা corner. পেজ আগছিল না One এমবা more. বলে গেল আমাদের তো ঢোল তো Barcelona on the final whistle. ফাইনাল And out comes Thibaut এই Courtois. গুলিয়াই Seventh minute of added time. লাস্ট এলিসেন বেকার না এলিসেন বেকার অনুসারী এলিসেন বেকার অনুসারী These are the reasons that they get the equaliser or score. 7 মিনিট দিছে রে ভাই একটা গোল কেন খাইলি ভালো কথা ওরা সেই মিনিট পেনাল্টি মুতে ভাই শুয়ান Seconds remaining. এমবা কত In he goes towards Courtois, and it came to Mbappe, and then the ball went ওরে শালা keeper again. Didn't even have to move. গুলি রাতে বল এই তো লাস্ট একটা সুযোগ Two great এটা chances. কি বলে যেতে পারে He just puts it back in. There's a lovely little ball in there, isn't it? And Sensio's got to find the corner surely. এ শুয়ান কাচ্চি শুয়ান শু শু তোরা বুঝছিস নি তোরা জানি গুরু একবারে গতি করে গো একবারে তোর বাইরে মেনশন দিয়েছে যুদ্ধর ভারস লাজ্জা তোরা আজকে সময় তোরা জোর টুক পারা তোর বাইরে মেনশন দিবি কলম কই গেল তুই টাইপ তো কলম এরা দুইজন দেখতেছ না রিয়ালের এরা দুইজন আগে ভাগছে সোয়ান রে একা ফেলেছে ভাগছে সবাই নে যত তোমার সারফাত কর